మీరు వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు పెన్ అండ్ పేపర్ దగ్గర పెట్టుకోండి. దాని తర్వాత పాజ్ చేయండి, క్వశ్చన్ చదవండి, అండ్ దెన్ ప్లే వీడియో. ఇలా చేయండి. ఇవాళ మనం నేర్చుకునే టాపిక్ ఏంటంటే మినరల్ న్యూట్రిషన్. ఈరోజు క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ చేయబోతాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే కనుక, ద టెక్నిక్ ఆఫ్ హైడ్రోపోనిక్స్ వాజ్ ఫస్ట్ డెమోన్స్ట్రేటెడ్ బై M. Kelvin, Julius von Sachs, Arnold Hogland. Option B, Julius von Sachs in 1860. Now question number 2. The technique of growing plants in a nutrient solution in complete absence of soil is called as aeroponics, water culture, hydroponics, soil culture. It is called as hydroponics. So option C. Question number 3. Hydroponics or soilless culture helps in knowing essentiality of an element, deficiency symptoms caused by an element, toxicity caused by an element, all of this అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. ఏంటంటే ఎసెన్షియాలిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్, ఒక ఎలిమెంట్ని మనం తగ్గించేసి చూస్తే కనుక అప్పుడు దాని యొక్క ఆబ్సెన్స్ ప్రెజెన్స్ అనేది తెలిసింది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్ ఆఫ్ దిస్ కరెక్ట్. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. The technique of hydroponics is being employed for the commercial production of vegetables like tomato, cucumber, lettuce, all of this. Yes, seedless production. So option D is correct. Fine. The given experimental setup is used to show that CO2 is required during photosynthesis, to show that oxygen is available during photosynthesis, for nutrient solution culture, to measure growth of plant. So option C, for nutrient solution culture. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. Refer to the given figure and select the incorrect option regarding it. ఇదంతా ఏంటంటే ఒక హైడ్రోపోనిక్స్ యొక్క డయాగ్రామ్ అనమాట. మన ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది కదా అది. ఇట్ షోస్ హైడ్రోపోనిక్ ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్. ఓకే రైట్. ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ఏ ట్యూబ్ ఆర్ ట్రఫ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ఏ స్లైట్ ఇంక్లైన్. Okay, the solution flows down the tube and returns to the reservoir due to the suction pressure created by pump. మీరు ఎన్సీఆర్టీ కనుక చూసినట్లయితే అదే డయాగ్రామ్ కింద పారాగ్రాఫ్లో ఇక్కడ సక్షన్ ప్రెజర్ అనేది ఉండదు, గ్రావిటీ వల్ల అది వాటర్ అనేది కిందకు వస్తుందని ఉండింది. సో ఆప్షన్ డి చూస్తే కనుక ద రూట్స్ ఇన్ దిస్ సెటప్ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ బేస్డ్ ఇన్ ఏరేటెడ్ న్యూట్రియంట్ సొల్యూషన్. ఎస్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి అనేది రాంగ్. Now question number 7. Select the correct statements regarding the solution culture techniques. Successful hydroponic culture requires a large volume of nutrient solution or frequent adjustment of the nutrient solution to prevent roots from producing radical changes in nutrient concentration and pH of the medium. Okay, in nutrient film growth system, plant roots lie on the surface of a trough and nutrient solution flow in a thin layer along the trough over the roots. Correct. In aeroponics techniques, plants are growing with
Their roots are suspended in air while being sprayed continuously with a nutrient solution. Yes, in aeroponics we can observe this kind of technique. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఏరోపోనిక్స్లో అంటే వాటి యొక్క రూట్స్ అనేవి ఏరోపోనిక్స్లో ఇలా ఉంటాయి. ప్లాంట్ ఇలా ఉంటుందో ఒక చోట హ్యాంగ్ చేస్తూ న్యూట్రియంట్స్ సొల్యూషన్ అనేది స్ప్రే చేయడం జరుగుతుంది ఏరోపోనిక్స్లో. సో ఇక్కడ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ రైట్ అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. More than dash elements of the dash discovered so far found in different planes. 60, 105, 105, 60, 30, 60, 4, 105. చూసుకుంటే కనుక more than 60 elements of the 105 discovered so far are found in different planes. So option A. 60 ఎలిమెంట్స్తో కూడిన 150 కాంపౌండ్స్ అనేవి కనిపెట్టడం జరిగింది. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. Which of the following is not a criterion for essentiality of an element? Requirement of the element is specific. Yes. Necessary for normal growth and reproduction. Yes. Not replaceable by another element. Yes. Indirectly involved in plant metabolism. No. It should be involved in directly. అది డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, ఇండైరెక్ట్గా అక్కర్లేదు. ఆప్షన్ డి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. Essential elements are only macronutrients, both macro and micronutrients, CHON and only. సో ఇక్కడ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్లో బోత్ మ్యాక్రో అండ్ మైక్రో. ఓకే, ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఆప్షన్ సి రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. Which of the following are macronutrients? కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, సల్ఫర్, ఇవన్నీ కూడా మైక్రోన్యూట్రియంట్స్. సో ఆప్షన్ డి. మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అని వీటిని అంటాం 10 మిల్లీమోల్ కంటే మిల్లీమోల్ ఆఫ్ డ్రై వెయిట్లో కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ వచ్చేసి 10 మిల్లీమోల్ ఆఫ్ డ్రై వెయిట్లో 10 మిల్లీమోల్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఎక్సెస్ 10 మిల్లీమోల్లో ఇవి ఎక్కువ ఉంటాయి, ఇది 10 మిల్లీమోల్ ఆఫ్ డ్రై వెయిట్లో తక్కువ ఉంటాయి. 12. Which of the 4 most abundant elements in most plants, CHON, does a terrestrial green plant procure mainly through its roots from the soil? Or HNO, HN, CO, ON. ఇక్కడ సాయిల్స్ నుంచి రూట్స్ ద్వారా చూసుకుంటే కనుక H2O వచ్చింది, అలాగే నైట్రోజన్ కూడా వచ్చింది, NO2 నైట్రేట్స్ ఇలా వీటి ద్వారా వస్తుంది. వీటి నుంచి H నైట్రోజన్ వచ్చింది. ఎయిర్ ద్వారా చూసుకుంటే CO2 అండ్ అంతే, CO2. సో ఇక్కడ వచ్చేసి HN అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 బి. ఆప్షన్ బి రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. Macronutrient is a component of all organic compounds, but it is not obtained from soil. The macronutrient is a component of all organic compounds, but it is not obtained from soil. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక ఆప్షన్ ఏ కార్బన్ అన్నిట్లో ఉంటుంది, మేజర్ కాంపోనెంట్. అలాగే ఎయిర్ ద్వారా ఇది అనేది వచ్చింది.
Now question number 14. Micronutrients are present in plant tissues in concentration less than dash of dry matter. 1 millimole per kg, 10 millimole per kg, 0.1 millimole per kg, 2 millimole per kg. Option B, 10 millimole per kg of dry weight. Option B, yeah. 10 millimole per kg in dry weight, not in fresh weight. 15th question. Select the option that contains micronutrients only. Manganese, molybdenum, zinc. CHN, MNKS, NPO. ఇక్కడ చూసుకుంటే మాంగనీస్, మాలిబ్డినం, జింక్ ఈ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్. ఇక్కడ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ వచ్చేసి फिर बतामानी कलजंडा क्यों मांगी. ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్. ఇవి ఉంటాయి. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 16. Match the column 1 with column 2. Select the correct codes given below. Mg+2, Zn+2, nitrate director, biscuit case, alcohol directors. ఇది చూసుకుంటే కనుక Mg+2 2, Zn+2 alcohol reactase, molybdenum nitrate reactase. So option A. 2 3 1. 2 3 1. Sorry. 1. Question number 17. Molar valence example of sodium plus potassium plus dash membrane permeability, while divalence example calcium plus 2 dash the same. Increase decrease, decrease increase, increase increase, decrease decrease. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే పెర్మిబిలిటీ గురించి ఇక్కడ టాపిక్ అనమాట. పెర్మియబిలిటీ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మోనోవాలెంట్స్ అనేవి ఎక్కువ పెర్మిబిలిటీ ఉండిద్ది యాజ్ కంపేర్ టు డైవాలెంట్స్. కొంచెం తక్కువ, వీటి కంపారిజన్లో కొంచెం తక్కువ. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్, ఆప్షన్ ఏ. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. The inorganic essential elements which are obtained from the soil are called as inorganic essential elements which are obtained from non-essential mineral elements, non-mineral elements, non-essential elements. Option A, mineral elements. Non-essential కిందకి రావు అవి. Non-essential elements ఇన్ఆర్గానిక్ ఫామ్లోనే ఉంటాయి.
Question number 19. The non-mineral elements are CHO, nitrogen, calcium, magnesium, iron, copper, manganese, nitrogen. Non-mineral elements are CHO. ఆప్షన్ ఏ. ఎందుకంటే ఇది కార్బన్ వచ్చేసి CO2 నుంచి, ఇదేమో H2O నుంచి. ఇంకా ఆక్సిజన్ అనేది దీని నుంచి వాటర్ నుంచి స్ప్లిట్టింగ్ ద్వారా వచ్చింది. హైడ్రోజన్ వాటర్ స్ప్లిట్టింగ్ ద్వారా అది హైడ్రోజన్ కూడా వచ్చింది. ఇవేంటంటే సాయిల్ నుంచి రావట్లే, ఇది సాయిల్ నుంచి వస్తుంది, ఇదేమో ఎయిర్ నుంచి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. కొన్ని ప్లాంట్స్ అయితే H2Oని ఎయిర్ ద్వారా కూడా తీసుకుంటాయి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. Phosphorus is a structural element of cell membranes, proteins, nucleic acids. Cell membrane, proteins, nucleic acids. Structural element of అన్నిట్లో ఉంటుంది. సెల్ మెంబ్రేన్స్లో ఉంటుంది, ప్రోటీన్స్లో ఉంటుంది, అలాగే న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్లో కూడా ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ డి రైట్ దీనికి. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. Which of the following essential elements plays an important role in opening and closing of stomata? Magnesium, potassium, manganese, phosphorus. Potassium. Option B. ఆప్షన్ బి దీని రైట్. 22. Which of the following is not one of the 3 plant macronutrients included in most fertilizers? ఫెర్టిలైజర్స్లో మనం ఎక్కువ చూసేది ఏంటి? NPK, ఇంకా యూరియా. ఈ రెండే మనం మెయిన్ యూజ్ చేసేది. 22. సో ఆప్షన్ ఏ దీనికి రైట్. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 23. Minerals which maintain cation anion balance in cells are chlorine, potassium, iron, chlorine, magnesium, calcium, magnesium. Chlorine, potassium. Option A. Cation anion balance. Question number 24. Sulfur is a constituent of which of the following amino acids? Threonine, cysteine, methionine, both B and C. Cysteine and methionine. Cysteine and methionine. So option D. Now question number 25. Which of the following elements are required for chlorophyll synthesis? Chlorophyll synthesis required అవసరమైంది ఏంటిది? ఐరన్ అండ్ మెగ్నీషియం, మాలిబ్డినం అండ్ కాల్షియం, కాపర్, కాల్షియం, పొటాషియం. ఆప్షన్ ఏ ఐరన్ అండ్ మెగ్నీషియం. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 26. Question number 26 చూసుకుంటే some functions of a nutrient element are given below. Important constituent of proteins involved in ETS, activator of catalase, important constituent of cytochrome, essential for chlorophyll synthesis. Important constituent of proteins involved in electron transport chain, activator of catalase, important constituent of cytochrome. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఆప్షన్స్ వచ్చేసి కాపర్, ఐరన్, కాల్షియం, మాలిబ్డినం. సో ఇక్కడ ఐరన్ అన్నమాట.
Iron is activator of catalase. Chlorophyll synthesis lo kuda. Which of the following minerals activate the enzyme involved in respiration? Nitrogen, phosphorus, magnesium, manganese, potassium, calcium, sulfur, iron. Minerals activate the enzymes involved in respiration. Which is magnesium and manganese. Manganese వచ్చేసి మనకు నైట్రోజనైజ్ ఎంజైమ్లో కూడా ఉంటుంది, యాక్టివేటర్ ఆఫ్ నైట్రోజనైజ్ ఎంజైమ్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 28. Best defined function of manganese in green plants is photolysis of water, Kelvin cycle, nitrogen fixation, water absorption. Sorry, indagala molybdenum nitrogen is activated. 28. Best defined function of manganese in green plants is photolysis of water, Kelvin cycle, nitrogen fixation, water absorption. Photolysis of water. Not 29 question. Select the correctly matched pair. Zinc helps to maintain the ribosome structure. Magnesium needed during the formation of mitotic spindle. Calcium plays role in opening and closing of stomata. Manganese needed in the splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis. Ribosome structure maintain చేయడానికి మెగ్నీషియం కావాలి. సో ఇక్కడ చూస్తే కన్నా మాంగనీస్ కరెక్ట్ అనమాట. Manganese needed in the splitting of water to regulate oxygen during photosynthesis. So option D right. Now question number 30. Minerals associated with reactions are options చూసుకుంటే sodium copper, nitrogen copper, iron copper, calcium iron. ఇక్కడ రియాక్షన్స్లో ఉండే ఏంటంటే ఐరన్ అండ్ కాపర్. సో ఆప్షన్ సి రిడాక్షన్ రియాక్షన్స్. Select the incorrectly matched pair. Magnesium formation of mitotic spindle, iron formation of chlorine, anion curtain balance in the cell, sulfur component of vitamins. So ఇక్కడ iron formation of chlorophyll is wrong. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ wrong. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏం జరుగుతుంది అంటే మెగ్నీషియం అనేది స్పిడిల్ ఫార్మేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు, కాల్షియం ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పిడిల్ ఫైబర్స్. Question number 32. The two elements responsible for splitting of H2O to liberate O2 during photosynthesis are manganese, molybdenum, calcium, magnesium, manganese, chlorine, magnesium, chlorine. Which is manganese and chlorine. Option C. Manganese అయితే ఎక్కువ చెప్పుకుంటాం, కానీ క్లోరిన్ కూడా సమ్ అమౌంట్ ఉంటుంది. సో question number 33. Deficiency symptoms of readily unmobilized essential elements will first appear in
readily mobilized essential elements. Okay, younger tissues, older tissues, roots, shoots. మొబిలైజెస్ అయ్యే అయితే యంగర్ టిష్యూస్లో ప్రాబ్లం ఉండదు, నో ప్రాబ్లం. మొబిలైజ్ అయితే కాబట్టి ఓల్డ్ టిష్యూస్ డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ చూపిస్తాయి. సో ఓల్డర్ పార్ట్స్. సో ఆప్షన్ బి రైట్ ఇక్కడ. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 34. Read the given statement and select the correct option. Deficient systems of nitrogen, potassium, magnesium are first visible in the senescent leaves, older leaves అన్నమాట. Biomolecules containing these elements are broken down in the older leaves, making these elements available for mobilizing to younger leaves. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే రెండు కూడా కరెక్టే. సో ఆప్షన్ ఏ ఈస్ కరెక్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 34. సారీ 35. Dysentery symptoms tend to appear first in dash whenever the essential elements are relatively immobile and are not transported out of the mature organs. Younger tissues, older tissues, roots, shoots. సో ఇక్కడ యంగర్ టిష్యూస్ అనమాట డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ చూపించేది ఫస్ట్, ఇమ్మొబైల్ కాబట్టి. Deficiency in younger ones, younger tissues. Now question number 36. While in nitrogen, potassium, magnesium deficiency, chlorosis appears first. In dash leaves, in sulfur and calcium deficiency, dash leaves are the first to be affected. ఇక్కడ NKS. ఇక్కడ సల్ఫర్ అండ్ కాల్షియం ఆర్ ఇమ్మొబైల్ ఎలిమెంట్స్. ఇంకా నైట్రోజన్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం మొబైల్ ఎలిమెంట్స్. దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే మొబైల్ ఎలిమెంట్స్లో వచ్చేసేసి ఓల్డర్ పార్ట్స్ అనేవి డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ చూపిస్తాయి. ఈ మొబైల్ ఎలిమెంట్స్లో వచ్చేసరికి యంగర్ పార్ట్స్ అనేవి డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ అనేవి చూపిస్తాయి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 36కి యంగ్, ఓల్డ్, ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి రైట్. అంతే మొబైల్ ఎలిమెంట్స్ older, young. Question number 37. Older, young. Chlorosis, loss of chlorophyll leading to yellowing in leaves is caused by the deficiency of. Chlorosis వచ్చేసి ఇవి అనమాట క్లోరోసిన్స్ సంబంధించి. ఈ ఎలిమెంట్స్ కనుక లాస్ అయితే కనుక క్లోరోసిస్ అనేది సిమ్టమ్స్ అనేది చూపిస్తుంది. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 37కి ఇంకేం, సో ఇక్కడ జింక్ కూడా ఉంది, జింక్ ఉంది కదా, ఎంఏ కూడా ఉంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ డి, all of these are chlorosis elements. Question number 38. Necrosis refers to inhibition of cell division, delay in flowering, death of tissue, falling of leaves.
Death of tissues. So see, question number 39. Necrosis mainly occurs by the deficiency of necrosis की E elements deficiency. So calcium, copper, potassium, magnesium. So question number 39 की వచ్చేసి option A. Option A, right. Now question number 40. Deficiency of which of the following elements? Delay in flowering. Iron, manganese, molybdenum, nitrogen, sulfur, molybdenum, calcium, magnesium, potassium, nitrogen, potassium, sulfur. This is not really. Yeah. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనమాట. ఈ డిలే ఇన్ ఫ్లవరింగ్కి క్వశ్చన్ నెంబర్ 41. Which of the following is not a deficiency symptoms of mineral? Internal shortening, necrosis, etiolation, chlorosis. Internal shortening, necrosis. So internal shortening అనేది జరిగింది డెఫిషియన్సీ, నెక్రోసిస్ వచ్చేది, క్లోరోసిస్ వచ్చేది, ఎటియోలేషన్ అనేది ఏమీ జరగదు. ఇది ఎటియోలేషన్ అనేది లైట్ ఇది రిలేటెడ్. లైట్ రిలేషన్ విత్ ప్లాంట్ గ్రోత్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 42. Yellowish edges appear in leaves deficient in potassium, calcium, magnesium, phosphorus. Which is a premature leaf fall is due to deficiency of sodium, potassium, zinc, phosphorus. Phosphorus. Option D. Premature leaf fall. Phosphorus. Now question number 43. Yellowish edges appear in leaves deficient in potassium, calcium, magnesium, phosphorus. So crutches option A, potassium. Now question number 44. Mineral iron concentration in tissues that reduce the dry weight of tissues by 10% is considered as. Mineral concentration that reduces the dry weight of tissues by 10% is considered critical concentration, toxic concentration, optimal concentration, beneficial concentration. So ఇక్కడ దీన్ని టాక్సిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటాం. సో ఆప్షన్ బి. 45. Select the correct statement regarding manganese toxicity. Appearance of brown spots surrounded by chlorotic veins, inhibition of calcium translocation in shoot apex, induction of deficiency of magnesium and iron.
ఇవన్నీ కూడా జరిగింది. అపిరెన్స్ ఆఫ్ బ్రౌన్ స్పాట్ కనపడటం, అలాగే కాల్షియం యొక్క ట్రాన్స్లోకేషన్ అనేది ఇనిబిట్ అవటం, అలాగే ఇండక్షన్ ఆఫ్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ మెగ్నీషియం అండ్ ఐరన్. ఇదేంటంటే మాంగనీస్ అనేది కాంపిటేటివ్గా మెగ్నీషియం ఐరన్తో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అనేది వచ్చింది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 46. Minerals are observed in the form of molecules, ions, compounds, mixtures. As you know, ions. Question number 47. With reference to absorption of minerals, the term outer space represents dash while inner space represents dash. Absorption of minerals. Intercellular space and cell wall, cytoplasm and vacuole. Cytoplasm and vacuole, intercellular space and cell wall, intercellular space, vacuole, cytoplasm, vacuole. So ikkada option A is right. Outer space means intercellular space and cell wall. Inner space means cytoplasm and vacuole. We can assume as like that. So option A అనేది right. Now question number 48. Which of the following statements about mineral absorption in plants is correct? In the initial phase, rapid uptake of ions into the outer space of cell, the upper place is a passive process. Yes. In the final phase, ions are taken slowly into the inner space. The simplest subcell is an active process. Passive movement of ions into the upper place occurs through ion channels, transmembrane proteins, which act as selective pores. All of this. So option D. Everything is right. All options kuda correct. So all of this anamata. Now question number 49. Mineral salts are translocated through dash along with the dash stream of water, which is pulled up through the plant transpiration pool. Fill up the blanks in the given statement and select the correct. Mineral salts అనేవి xylem ద్వారా అసెండ్ అయితే పైకి వెళ్తాయి, కింద రావు. సో అసెండింగ్. సో ఆప్షన్ ఏ అనేది దీని పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 50 అనమాట. Mineral nutrients observed by roots move to leaves through. Mineral nutrients observed by roots move to leaves through xylem, phloem, sieve to companion cell, sieve to xylem. Option A. Question number 51. Read the following statements and select the correct option. Soil serves as a reservoir of essential elements, right? Soil develops over the years through physical and chemical weathering of rocks. Soil serves as a reservoir. Okay, soil develops over the years through physical and chemical weathering of rocks. Yes, both are right. Option A. Now question number 52. Which one is major constituent of proteins, nucleic acids and vitamins and hormones? Phosphorus, nitrogen, potassium, sulfur. Yeah, nitrogen. Major in nucleic acid, vitamins, proteins and some other compounds also. So ఇక్కడ 52 వచ్చేసి ఆప్షన్ బి. Now question number 53. Nitrogen is a limited nutrient for natural ecosystem, aquatic ecosystem, agricultural ecosystem. Natural and agricultural ecosystem. So both A and C. So option D. Now question number 54. One example of nutrient in its reduced form is carbon in CO2, hydrogen in H2O, nitrogen in ammonia, sulfur and sulfate. One example of nutrient in its reduced form. Nitrogen in C. Ammonia. Option C. మిగతా అన్నీ కూడా ఆక్సిడేషన్ అయింది. Sulfur and sulfate. Now question number 55. ఇప్పుడు N2ని అమోనియాగా మార్చే ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం? N2 ఫిక్సేషన్.
N2ని అమోనియా మార్చే ప్రాసెస్ని N2 ఫిక్సేషన్ అంటాం. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 55కి ఆప్షన్ సి రైట్. నో క్వశ్చన్ నెంబర్ 56. One example, nitrogen and hydrogen compound combine to form ammonia under the high temperature and pressure conditions. This is an example of biological interfixation, natural interfixation, industrial interfixation, electrical interfixation. ఇక్కడ హై టెంపరేచర్ ప్రెజర్ని వాడుతున్నాం. సో బయోలాజికల్ ఎంటోఫిక్సేషన్లో ఏంటంటే అక్కడ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎంజైమ్స్ ద్వారా చేస్తాయి. న్యాచురల్ ఎంటోఫిక్సేషన్లో అవి ఏంటంటే ఉరుములు మెరుపులు థండర్ స్ట్రైక్స్ ద్వారా జరుగుతాయి. ఎలక్ట్రికల్ ఎంటోఫిక్సేషన్లో ఎలక్ట్రికల్ కండక్షన్స్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 57. Decomposition of organic nitrogen of dead plants and animals into ammonia is called nitrification, nitrate reduction, enterification, ammonification. Option D, ammonification. 58 question. Nitrate is oxidized to nitrate with the help of right NO2 minus 2 NO3 minus. సో ఇక్కడ నైట్రోబ్యాక్టర్ అనమాట. సో 58కి ఆప్షన్ సి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 59. క్వశ్చన్ నెంబర్ 59 చూస్తే నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా ఆక్సిడైజెస్ ammonia to nitrates, convert free nitrogen to nitrogen compounds, convert proteins into ammonia, reduce nitrogen to free nitrogen. ఇక్కడ నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా నైట్రిఫికేషన్ అమోనియా టు NO2 మైనస్ NO3 మైనస్ ఇలా చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ రైట్. Oxidize ammonia to nitrates. Identify the labels X and Y in the given outline of N2 cycle and select the correct option. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే డికాయింగ్ బయోమాస్ నుంచి Y అనేది సాయిల్ నైట్రోజన్ పూల్లోకి వెళ్తుంది. డికాయింగ్ బయోమాస్ నుంచి అమోనియా లాగా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటిది Y వచ్చేసి అమోనిఫికేషన్. ఇక్కడ సాయిల్ నైట్రోజన్ పూల్ నుంచి అట్మాస్ఫియర్కి వెళ్తుంది. ఎలా వెళ్ళొచ్చు N2 లెక్క వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఇదేంటిది డీనైట్రిఫికేషన్ అది. సో డీనైట్రిఫికేషన్ అమోనిఫికేషన్ ఆప్షన్ ఏ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 61. నైట్రోజన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ప్లాంట్స్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్. నైట్రోజన్ అబ్జర్ప్షన్ వచ్చేసి ఎలా అంటే 3 రకాలుగా ఉంటుంది. NO2 మైనస్ ద్వారా చేయొచ్చు, NO3 మైనస్ ద్వారా చేయొచ్చు, అమోనియం అయాన్స్ ద్వారా, 3 ద్వారా కూడా జరిగింది. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 61కి సో బి అనేది ఇది పనికిరాదు, అయాన్ ఉండాలి. సో ఈ రెండు. సో ఆప్షన్ ఏ అండ్ సి, ఆప్షన్ డి. నాకు 62 క్వశ్చన్. The process of conversion of soil nitrates into free N2 is called soil nitrogen free N2 denitrification and is carried out by bacteria dash thiophyllus ఉండాలి. సో ఆప్షన్ సి will be right. Thiophyllus for denitrification purposes. Now question number 63. The process that is opposite of nitrogen fixation is. నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్లో ఏం జరుగుతుంది? N2 ఫిక్సేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే N2 అనేది అమోనియా మారింది. దీని రివర్స్ ప్రాసెస్ కావాలి. అమోనియా అనేది N2లో మారాలి. దీని వచ్చేసి డీనైట్రిఫికేషన్ అంటారు. సో 63కి వచ్చేసి ఆప్షన్ బి.
మ్యాచింగ్స్ అనమాట ఇవి. నైట్రోజోమోనస్, నైట్రోజోకోకస్, నైట్రైట్ టు నైట్రైట్, అమోనియా టు నైట్రైట్, నైట్రేట్ టు N2, సూడోమోనాస్ థియోపెరిసిస్. సో C3 ఇక్కడ నైట్రోబ్యాక్టర్, నైట్రోసిస్టిస్, నైట్రేట్ టు నైట్రేట్, I2 8, B2 నైట్రోజోమోనా, నైట్రోకోసస్. ఓకే 1 2 3 ఇక్కడ ఆన్సర్స్ వచ్చేసి. సో ఆప్షన్ ఏ రైట్. 65 క్వశ్చన్. Which one of the following is a free living obligate anaerobic bacteria? Free living obligate, free living anaerobic. Clostridium, Rhodospirillum, Azotobacter, Bacillus subtilis. సో ఆప్షన్ ఏ ఇక్కడ రైట్ అన్నమాట. ఇది అవుట్ ఆఫ్ ద ఎన్సీఆర్టీ. ఇంత ఏం అసలు జస్ట్ నో అనమాట. క్లాస్ట్ సారీ ఇది ఎన్సీఆర్టీలో అది క్లాస్ట్రిడియం. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 66. The limiting factor in nitrogen fixation of soil is soil nature, light, temperature, air. The fixation of soil is soil nature. Soil nature limiting factor వచ్చేసి 67. All into fixes belong to Eubacteria, algae, plant, protist. Eubacteria option 68. The largest reservoir of nitrogen on earth is soil, air, ocean, rocks. ఎయిర్లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆప్షన్ బి ఇంటూ ఎయిర్లో 70% ఎబో ఉండేది. మోస్ట్లీ 78. If by radiation all nitrogenous enzyme is inactivated, then there will be no oxidation of nitrogen in lignin, conversion of nitrate into nitrogen, conversion of nitrate to nitrite in lignins, conversion of ammonium to nitrate in soil. సో ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనేది లెగ్యూమ్స్లో. సో ఆప్షన్ ఏ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 70. A farmer adds azotobacter culture to soil before sowing maize. Which mineral element will be replaced by doing so? Azotobacter పొలంలో వేసినందువల్ల azotobacter in field increases what? Azotobacter now. Nitrogen. Option nitrogen. Now question number 71. Dash is a free living anti-fixing aerobic bacteria. Rhodospirillum, Azotobacter, Clostridium, Rhizobium. Azotobacter. Question number 72. Which of the following is non-symbiotic nitrogen fixing prokaryote? Azotobacter. Option A. ఇక్కడ అజిటోబ్యాక్టర్ ఉంది, క్లాస్ట్రిడియం ఉంది, స్పైరులినా, బేజనికియా కూడా ఉంది. సో ఇక్కడ మూడు కూడా ప్రొకారియోట్స్ ఎంటో ఫిక్సేషన్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా నాన్ సింబయోటిక్ అంటే ఫ్రీ లివింగ్.
So option D is the right. So 73 question. Which of the following is a free living nitrogen fixing cyanobacteria? Cylindrospermum, nostoc, rhodospirillum. సో ఇక్కడ సిలిండ్రోస్పెర్మ్ నాస్టాక్ రెండు కూడా సైనోబ్యాక్టీరియా ఫ్రీ లివింగ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సెస్. సో ఆప్షన్ డి. Symbiotic bacteria are found in the root nodules of members of family Solanaceae, Asteraceae, Leguminaceae, Malvaceae. Leguminaceae. 75%. The bacterium dash belonging to group Actinomycetes produce into fixing nodules on the roots of non-leguminous plants. Example alnus. ఇక్కడ Frankia, Rhizobium, Rhodospirillum, Clostridium. So option A, Frankia in non-leguminous plants. Non-leguminous plants. Leguminous. No, question number 76. Select the mismatched pair. Symbiotic bacteria, Rhizobium, Frankia. Symbiotic cyanobacteria, Frankia, Elastronia. Free living bacteria, Bezonica, Azotobacteria. Symbiotic. Frankia అనేది symbiotic cyanobacteria కాదు. So option B. Question number 77. Certain non-leguminous plants also form nodules to fix into. Example of such plants are Alnus, Casuarina, Miraca. All of this. Option D. All of this. ఇవన్నీ కూడా అల్నస్, క్యాజరైనా, మరైకా నాన్ లెగ్యుమినస్ ప్లాంట్స్. కాకపోతే ఇంటూ ఫిక్సేషన్కి వేరే ఉన్నాయి బ్యాక్టీరియా, జస్ట్ లైక్ ఫ్రాంకియా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 78. Into fixing Blurian alga, Anemina, which is extensively used in rice cultivation, forms a symbiotic association with Cycasroots, Azula, Anthoceras, D. Ulmus. అజోల్. ఆన్సర్ వచ్చేసి అజోల్. ఇన్ఫర్మేటివ్ అన్నమాట, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అజోల్లా. The nodules present in the leguminous plants appear pink in color due to the presence of RBCs, leguminous nitrogenase enzyme, bacterial secretion. So, ఇక్కడ option B, leg hemoglobin. Question number 80. During nodule formation in leguminous plants, an infection thread is produced carrying the dash into the dash of the root, where they initiate the nodule formation dash of the root. Fill in the blanks. Correct option. ఇక్కడ ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా అనేది ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్లో అవి ట్రావెల్ అయ్యేది మాత్రం బ్యాక్టీరియా. అవి కార్టెక్స్ దగ్గరికి వెళ్తాయి. కార్టెక్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత అది నాడ్యూల్ ఫార్మేషన్ అనేది కార్టెక్స్లో స్టార్ట్ చేస్తాయి. సో బ్యాక్టీరియా, కార్టెక్స్. సో ఆప్షన్ బి అనేది రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 81. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఉంది, దీన్ని చూసి మిగతాయి లేబులింగ్ అనేది చేయాలి. సో పి సాయిల్ పార్టికల్స్ అనమాట, క్యూ వచ్చేసి రూట్ హెయిర్, ఇంకా ఆర్ వచ్చేసి బ్యాక్టీరియా. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 82. Study the given figures carefully, showing the development of root nodules and arrange them in current sequence. So 1, 2. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చేసి కరెంట్ సీక్వెన్స్ వచ్చేసి 1. దాని తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్ అనేది ఫామ్ అయింది. దాని తర్వాత లేదు, ఫస్ట్ అయితే ఫోక్ అయితే ఫామ్ అయింది. ఫస్ట్ అదొక షుగర్ సెక్రెట్ చేస్తే మన ప్లాంట్ వచ్చేసి ఫోక్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్ వచ్చింది. ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్ తర్వాత నోడ్యూల్ ఫార్మేషన్ జరిగింది. సో 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2 ఆప్షన్ సి. 3, 2. Now question number 83.
వాట్ డస్ ద గివెన్ ఫిగర్ రిప్రజెంట్? ఇక్కడ నైట్రోజనేజ్ ఎంజైమ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనమాట ఇది. సో ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్, డీనైట్రిఫికేషన్, అమైనిఫికేషన్, నైట్రిఫికేషన్. ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్. సో ఆప్షన్ during N2 fixation, reduction of 1 molecule of nitrogen into 2 molecules of ammonia consumes dash molecules of ATP. ఇప్పుడు వచ్చేసి 4, 16, 56, 38, 16. ఒక్కొక్క ఏటీపీకి 8, ఒక్కొక్క అమోనియాకి 8 ఏటీపీస్ అనేది ఖర్చు అవుతాయి. సో ఈ 2 అమోనియాస్ ఎట్ ఏ టైం ఫామ్ అయింది కాబట్టి సో 16 అనేది ఆన్సర్ ఇక్కడ. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 85. Which one is the correct summary equation of nitrogen fixation? N2 plus 8, 12 plus 8 plus 8 ammonia. ఇక్కడ వచ్చేసి N2 అనేది 8 ఎలక్ట్రాన్స్ 8 H ప్లస్ అయాన్స్ ప్లస్ 16 ఏటీపీతో 2 అమోనియా ప్లస్ H2 ప్లస్ దాని తర్వాత 16 ఏడీపీ ప్లస్ 16 ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్స్ అని ఫామ్ చేస్తాయి. సో ఆప్షన్ బి విల్ బి రైట్. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 86. The cofactor of nitrate reductase is nitrate reductase cofactor అనమాట. సో కాపర్, జింక్, కాల్షియం, మాలిబ్డినం. సో ఆప్షన్ బి జింక్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 87. Leggy hemoglobin is produced in response to respiration, fatty acid oxidation, photosynthesis and fixation. Respiration కోసం. సో ఆప్షన్ ఏ. Now question number 88. Which of the following statements is incorrect about leg hemoglobin? It acts as a oxygen scavenger. ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఆక్సిజన్ లేనటువంటి ఎన్వైరన్మెంట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఎనరోబిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఇంపార్ట్స్ పింక్ ఆర్ రెడ్ కలర్ డ్యూ టు ద నాడ్యూల్స్. ఇది అనేది లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ అనేది పింక్ ఆర్ రెడ్ కలర్లో ఉండేది. సో నాడ్యూల్స్ కూడా అలాగే కనబడతాయి. కమెంట్స్ విత్ ఆక్సిజన్ అండ్ ప్రొటెక్ట్స్ ద నైట్రోజనేజ్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ మాలిబ్డినం ఐరన్ ప్రోటీన్. నో, నైట్రోజనేజ్ ఎంజైమ్ అనేది మాలిబ్డినం ఐరన్ ప్రోటీన్తో ఫామ్ అయింది. లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ మాలిబ్డినం ఐరన్ ప్రోటీన్తో ఏ సంబంధం లేదు. సో ఆప్షన్ డి అనేది అప్రాప్రియేట్ కాదు లెగ్ హిమోగ్లోబిన్కి. Dash conditions are created by leg hemoglobin, the root nodule of legume. Aerobic, anaerobic, acidic, alkaline. Anaerobic. Option B. Question number 90. Read the following statements and select the correct answer. Rhizobium leguminosarum is also known as Bacillus radicicola. Nitrifying bacteria, nitrosomers are chemoautotrophs. Enzyme nitrogenase fixes N2 under aerobic condition. Leg hemoglobin creates aerobic conditions for the enzyme nitrogenase. ఇక్కడ 4 అనేది కరెక్ట్ కాదు, ఏరోబిక్ కాదు, ఎనరోబిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా, నైట్రోసోమర్స్ ఆర్ కీమోఆటోట్రోప్స్. ఎస్, ఓకే. ఎంజైమ్ నైట్రోజనస్ ఫిక్సెస్ N2 అండర్ ఏరోబిక్ కండిషన్స్. నో, ఎనరోబిక్. ఈజ్ ఆల్సో నోన్ బ్యాసిలస్ సికోలా. సో ఇక్కడ 3, 4 అనేది కాదు, 1, 2 ఆర్ కరెక్ట్ అన్నట్టు ఉంది. సో ఆప్షన్ బి 1, 2 ఆర్ కరెక్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 91. Ammonia synthesis by nitrogenase requires high input of energy, superoxygen radicals, Mn+2, none of this. High input of energy is essential for ammonium synthesis. So ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 92. Read the following statements, select the incorrect ones. The coordinated activities of the legume and the rhizobium bacteria depend on the chemical interaction between the symbiotic partners. Okay, right. Leguminous roots secrete chemical attractants that attract rhizobium bacteria living nearby. It is also right. Nitrogen, phosphorus, calcium usually do not get deficient in soil due to their low plant requirement. No, high plant requirement వల్ల వాటి యొక్క డెఫిషియన్సీ అనేది ఏర్పడుద్ది. సో 3 రాంగ్. నైట్రోజన్ సైకిల్ ఇస్ రెగ్యులర్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అమంగ్స్ లివింగ్ ఆర్గానిజం విత్ ఇట్స్ రిజర్వాయర్ పూల్ ఇన్ ద లిథోస్ఫియర్ అండ్ సైక్లిక్ పూల్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. లేదు, రిజర్వాయర్ పూల్ వచ్చేసి అట్మాస్ఫియర్ రిజర్వాయర్లో ఉంటుంది.
లిథోస్పియర్లో దాని సైక్లింగ్ అనేది జరిగింది అనమాట. సో ఇక్కడ 3 and 4 ఆర్ రాంగ్. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ రైట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ కదా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 93. Refer to the given reaction. Alpha ketoglutarate acid plus ammonium plus NADPH gives by the glutamate dehydrogenase gives glutamate plus water plus NADP. It represents oxidative amination, reactive amination, transamination, deamination. ఇది వచ్చేసి reactive amination అన్నమాట. సో ఆప్షన్ బి. Question number 94. Select the option which is completes the given equation for reactive amination. Dash ammonium plus NADPH. అక్కడ ఇన్నేం ఏంటిది? గ్లూటామేట్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ NADPH. సో ఇక్కడ కాంబినేట్ పైన వచ్చిన ఈక్వేషనే. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి ఆల్ఫా గ్లూటారిక్ యాసిడ్ అండ్ గ్లూటామేట్ డిహైడ్రోజనేస్. సో ఆప్షన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 95. The process of transfer of amino group from one amino acid to the keto group of a keto acid is called as transfer of amino transfer of amino group from one amino acid to keto group of a keto acid is called as oxidative amination, reactive amination, transamination, deamination. సో ఇక్కడ వచ్చేసి transamination. ఆప్షన్ సి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 96. Refer to the given reaction. What does it depict? Amino donor amino transamination. So option C. Question number 97. పైన ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ కింద ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ ఇచ్చాను. క్వశ్చన్ నెంబర్ 97 వచ్చేస్తే కనుక ఫ్రమ్ డాష్ యాసిడ్ మోర్ దెన్ 70 అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ త్రూ ట్రాన్సామినేషన్. ఆస్పార్టిక్ యాసిడ్, గ్లూటామిక్ యాసిడ్, అసిటిక్ యాసిడ్, పైరువిక్ యాసిడ్. ఇప్పుడు వచ్చేసి గ్లూటామిక్ యాసిడ్. సో ఆప్షన్ బి. Question number 98. Amides are different from amino acids as they contain more hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon. Nitrogen. అమైడ్స్లో ఎక్కువ నైట్రోజన్ కంటెంట్స్ అని ఉండదు. యూరైడ్స్లో ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఉండదు. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 99. Amides are transported to the other parts of the plant by phloem, parenchyma, phloem, combinations, xylem vessels, phloem fiber. Option C. Xylem vessels. Question number 100. Nodules in soybean plant export the fixed nitrogen in the form of urides, amides, amino acids, both B and C. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ is right. Urides. And don't forget to subscribe and like and share.